Our first proclamation of the word is in Philippians chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Our responsorial psalm, Psalm 22. In our response, I will praise you, Lord, in the assembly of your people. Together, I will praise you, Lord, in the assembly of your people. I will pay my vows before those who fear him. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek him will praise the Lord. Let your heart live forever. Response. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Response. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. For the kingdom is the Lord, and he rules over the nations. All those who go down to the dust shall bow down before him, even he who cannot keep himself alive. Response. I'll praise you, Lord, in the assembly of his people. A posterity shall serve him. It will be recounted of the Lord to the next generation. They will come and declare his righteousness to a people who will be born, that he has done this. Response. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. With your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 14. Glory to you, Lord Jesus Christ. Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. Then he said to him, A certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, Come, for all things are now ready. But they all, with one accord, began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and reported this thing to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here
the poor, and the maimed, and the lame, and the blind. And the servant said, Master, it is done as you commanded, and still there is room. Then the master said to the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Good morning. Sa aton nga Gospel, sa Luke 14 verse 15 to 20 to 24, Luke 14 verse 15 to 24, ginaistoryahan kara ni Ginoong Hesus do siyang palanggiran tungkol sa pag-imbita sa mga tao sa punsyon dahil haom yun dun tanan. Pero makita natin sa verse 18, pero kada isa kanda ay nagbalibad sa imbitasyon. Ruhaw na, nagbakay tugta, aroy kaywa, nagbakay 5 paris nga baka. Ang ikatlo ay bagong kasal. Kaya naghambal sanda sa sugoon, kapasin sa gib, hindi sanda makaagto. Dahil masako. May mangod, kung dahon natin sa kabuhi tao, may una din naga balibad. At may una man nga naga wa ga balibad, naga-response sa panyaya it aton nga Ginoo. Ag sayod naton dili mawala sa kabuhi it tao. Makarana siya di mga butang. Pero mamanghod, kung dahon naton sa spiritual kapag pangabuhi bilang Kristiyano, bawat siya katon tanan ging imbita. Amen? Pero sang kiliyang do nag-response. Dahil sa anong rason, mabay naton masako sa negosyo, sayang do kita, o kaya mabay naton sa sunod lang, mabuot man do Ginoo no? Ang mapatawad, no? Sa aton niya kung kita nagagapit kita kana. Ngauna gid na pagpatawad katon. Ag kila man naton da Ginoo, do di mawala doon sa isang katawo. Pero kung kila naton do Ginoo, hindi naton palapason. Do calling it Ginoo kung ikaw ging tawag. Kung makita naton sa atong gospel, 3 bisis ning sugo ideya nga lalaki na nang sugoon. Kung sa katon pa do Ginoo, 3 bisis din sugo. Pero yabang wa gib nag-response. Din ginambal nga istorya kung mambal naton nga kung may dahilan may paraan. Pero kung galibay gausin kita pagi na hindi makaagto. Ngani nakadepende katon nga kung tawan naton importansya do imbitasyon Ginoo. Kung natawan natin importansya do imbitasyon Ginoo, meaning to say nagasubmit kita kana. Ginasunod naton do ginapabot katon ni Ginoo. Ag napakita naton ilala naton do Ginoo sa aton nga kabuhi. One time, may akon nga
testimony. Akong amigo da, ag sagaamon ma'am, nga nagkita kami iya sa Capitol, nga sa Justice Hall. Ang makita na ako nga, imaw dahi, pag-asimba ma'am, one time, magsubuan kami, amba ko nga ni, isa'y magakalay ma'am. Pero, naging abalay mo sana nga trabaho. Ang mambal naton nga, may abaw kanahay, may anaw nga negosyo, apartment, maliban pa doon, tapos yung lalumao nga, may trabaho, obra pa mo sa ARC, sa jail. So, nakita kami ko naman doon nga sa Justice Hall, gadat mga preso. Kung kamusta, kung imaw, kumusta ang daan ng kabuhi. Ay, yun sila kakon daan ng kabuhi. Kaywang bisis imaw, ginambay Ginoo. Hay, amba ko ka na, kung kaywang bisis, ginambay Ginoo ay, dapat mag-concentrate kayo sa imo nga pag-minister sa Ginoo, magbalik loob ka na. Dahil, ging-aywan na binanay, ging-priority na roana nga trabaho. Kung daywang bisis ka makol gilimay Ginoo, meaning to say, pagpadumdum timo. Tandaan naton, banaw ka na, matag-od lang raton nga kabuhi. Di na ito masailan kung saan o, pero gintawan kay chance, Ginoo. Banimo ko primero, medyo, imong damgo, hay, mabudlay ka makasunod sa ginat Diyos, abong mga bako-bako. Do pangaywa, nabangungot ko na imaw, pero nagpanawag ba sa Diyos, may sangkili na hayag na pakita ka na, nakabugtaw imaw. Base mo sa pagpangatlo, dapat magkuhan karon. Pero habang nakakon ay, tinguhaon na. Bako, nakita mo lang na sa kabuhi kakon eh. Kasi kami, madsama na ikaw ay, bisa anong sitwasyon nagabot sa kabuhi, padahin ka po ikaw. Na-fulfill mo o kuling Ginoo. Ay ano pa makangat no? Brahon, abanaw ka na. Kato magyapin kita mo dangop. Sa Diyos magyapin kita maagto. Nga ni Makon, kundi kayo mo ipakita Ginoo, obrahayon, ayaw ang paglata, kasi magnoo pa. So, madaling istorya, kay wag na pag sabi ba importansya o ana nga ginghambal ka ako, ginghambal ka na. Nagkita kami sa Libtong, bag linom gyapon mo. Bisyo. Ayan ba kung na hindi gid maiwanan dala nga bisyo. Sige yan, makon, bumat gulpihan, pero amat-amat, pero tinguhaan mo. Sige, mana. So, madaling storya, after 1 week, balitaan ko sa imaw, wauta. Namatay ta. Ayan ba ko ay, sayang makon. Siyo, mamba ko nga, kabilog na nga, encouragement, pagpadumdum katon, bawat isa nga. Nga hindi natin paghugaton, do pinakahuli na tawag timod Ginoo. Ay base sa sobrang busy, sa sobrang sako, umabot sa sunod lang, ay hindi ka makabot. Dahil ipadumdum katon Ginoo. Kaya kung ginatawag kita Ginoo, kung may ginapaabot kita Ginoo, saan ang imbitasyon? Ubrahon yun naton. Dahil atong kabuhi, matagod lang. Amen. Dahil gipadumdum katon Ginoo, may manghod. Kung kita gintawag Ginoo, sanang handaan, mag-agton kita. Mag-responsion kita bago pa mag-abot. Do hamba naton nga kahuli-hulihan. Diyon kita mag-abot at last minutes. Abang buhi pa kita, ubahon niya ginaton, ginapaabot katon Ginoo. Kung ginambita kita, pagi sa pagsimba, agto kita.
pagi sa pagbaton, ito karisya sa body and blood. Batunon naton, ay daya, magataw katon, ikaligton it pagtuo sa atong Ginoo. Doon nabaya sa verse 15, abanan na ya, bulahan gid, ro nagakaon sa handaan sa langit sa oras nga maghahari doon gid. No Diyos saan ang mga sinakpan. Ngani, maswerte kita, nagubig kita. Tawan natin importansya kung ano man ginapabot nato ni Ginoo. Agdiyo natin palapason. Amen? This time.